Hello. A very good morning to all of you. From everyone remotely viewing across the world on YouTube Live and to our audience here. We are gathered here today on the occasion of World Heart Day with an extremely special theme. Today's event is all about discovering your heart the IKIGAI way. You may be wondering why. Now, there are several reasons which you will discover over the course of the afternoon, but for now, let's just say there is a meaningful purpose behind our gathering. Every year, about 1.8 crore people die of cardiovascular disease, accounting for almost 31% of global mortality. This year's theme for World Heart Day is Use Heart, No Heart. This day is a reminder to everyone around the world to take care of their hearts, because when we know more, we can take better care. Which is why preventive heart health is becoming such a relevant conversation today. With that being said, I would like to warmly welcome Ms. Shaji P., our Chief Nursing Officer and an amazing leader, to kickstart our afternoon with a welcome greeting. Please put your hands together for Ms. Shaji. Good morning, all. Ladies and gentlemen, honored guests, and esteemed medical professionals. Today, we gather not just to attend an event, but to embark a transformative journey, one that dwells deep into the core of our existence. Discover your heart, the IKIGAI way, isn't merely a phrase. It's an invitation to introspection, to uncover our passions, profession, vocation, and the things we love, converging them into our unique purpose. A gracious welcome to Mr. P.K. Ahmed, sir, Chairman Emeritus. Sir, your leadership is not just a source of pride to our organization, but a source of inspiration to all of us. We feel ourselves fortunate enough to work alongside you. We welcome you, sir. It's an absolute privilege and an honor to extend a warm and gracious welcome to Mr. Faisal Kutigolan, our chairman, KEF Holding and Meitra Hospital. He's just not a leader in his field, but a visionary whose contribution have left an indelible mark in our organization and the wider community. His leadership has illuminated the path towards innovation, progress, and excellence in everything we do. I welcome you, sir. I consider it a great privilege and pleasure in welcoming our distinguished author, who has not only enlightened us with the profound concept of Ikigai, but has also bridged the gap between Western and Eastern philosophies. His book, co-authored with Hector Garcia, has introduced countless leaders around the world to the Japanese secret of leading a purposeful and fulfilling life. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Francis Morales. Thank you. A warm welcome to Mr. K. Moidu, sir, Managing Director, PK Steel, to this occasion. I extend my warm welcome to our Honorable MLA, Mr. K.T. Jalil, who has served as Minister for Higher Education and Welfare of Minorities. Sir, I welcome you. I'm delighted to extend a warm welcome to Dr. Ravi Parihar, Head of Clinical Operations and Marketing, MENA region, who brings a wealth of experience and leadership to our team. Welcome you, sir. In the world where innovation and vision are the driving forces of success, the contribution of KEF Holdings are not only commendable but inspiring. We extend a warm and gracious welcome to the esteemed members of the KEF Holdings. I extend my warm and sincere welcome to Dr. Jijo Vicherian in a pivotal role of Medical Director of our institution. Today, I proudly welcome
our growing cardiology team, led by Dr. Shafiq Matumel, Chair and Senior Cardiology, Dr. Anil Salim, HOD, and other consultants of Department of Cardiology. Today, we are welcoming a promise of continued excellence and a commitment to the well-being of our patients. Their expertise will undoubtedly elevate the department to new heights, ensuring that our patients receive the highest quality of care. It's my distinct privilege to extend a warm welcome to all the key opinion makers gathered here today. Your ideas, recommendations, and analysis are instrumental in guiding the decisions of individual organizations and the communities. It is an immense pleasure and honor to extend a warm welcome to Dr. Murli Vettith, Chair, Department of CVTS, Dr. George, Chair, Department of Bone, Joint, and Spine, and all esteemed HODs of both clinical and non-clinical departments who are gathered here today. I'm delighted to extend a warm and gracious welcome to all the media personnel present here today. Your presence represents the vital bridge between event and the public, ensuring that information is conveyed, stories are told, and voices are heard. Lastly, but not the least, with great joy, I welcome all the members of the Meitra family. Your presence here today signifies the strength of our healthcare family. Every beat of the heart signifies a moment of love, passion, and dreams. Therefore, it's imperative to take care of it, not just to ourselves, but for our loved ones who rely on us and for whom our hearts beat. Welcome to all of you for joining us on the significant occasion. Let's pledge to keep our hearts happy and healthy. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm Amrita. I'm working as a critical care nurse here. And I feel very honored to here today. And I invite the keystone of our hospital, Mr. Faisal Kotikolan, the founder and chairman of KEF Holdings and Meitra Hospital. As we all know, he's a great entrepreneur. But today I'm really proud to stand here and invite him to the stage for the philanthropist here, because he is someone who has touched many lives, including mine. I'm an alum of Nadakav Girls High Secondary School, and I graduated in 2016. Due to his vision and the PRISM project, I had an opportunity to learn an international school, and now I'm working in a hospital with international standards. Thank you so much, sir. And I welcome you with all due respect and gratitude for your keynote address. Sir, please. Good morning, all my family members, my friends. For me, all of you sitting here are friends, more than the dignitaries. I just sent an invite to a few people yesterday. I could see Professor Debashis and wife. We have a team of people from IIT Chennai who's here, Professor Mohan and the team. And all the dignitaries, who's come here. Today is a very, very special day for me. I'm standing representing my big team of doctors, nurses, so many paramedic staff, so many housekeeping staff. So my job is I represent them. The IKIGAI moment happened to me, and I was surprised today. I'm emotional a bit when I heard I didn't get your name. Namrita spoke because it was a surprise. I think Vidya wanted to give it to me. I never knew that someone from Nadakav School is working in the critical care department. These are the moments in your life, correct? Because we touch many hearts, many lives, but we never see them, correct? These are the moments you see
blossoming person like her, making a life out of the education, what we all be part of. So I always lived a life with purpose, something which I've been received from my parents, my family. And I said, it's not what drives is when you wake up in the morning, is what you wanted to do for other people. That gives your purpose in life. And this is what got me into many businesses. Many businesses became successful because of the people. I always tell my wife, I haven't achieved anything. People made me what I am. And today, we're all sitting here, standing here, is because of that. We all help each other to realize our dreams. When I met Francis Miralles, it was an accidental meeting last, I think, 2 years ago in Calicut Beach. DC Books Managing Director Ravi called me and said, we have a special invitee for the Kerala Festival, Francis Miralles, the author of IKIGAI book. I just woke up. I said, Francis coming to Calicut? He said, yes, and we wanted you to be there with him. When I reflected back, I read about Francis when he released the book in 2017. When KEF Holdings turned 25 years of the career, I told my wife, what happened in our life is because of people who helped us in this journey. So I read this book. I was in the airport. I took this book. I could finish the book in a few days because it's an easy read. Then I said, oh, this is a book I wanted to give to all the people who mattered to me in my life. So I think we bought 500 copies in 2017. We bought an iPad, thanking everyone and gifting this book along with that. And destiny is so powerful. 6 years later, I get this call. And I just took the plane, canceled all my meetings, and that is how I met Francis. So thank you for coming, Francis. We've been friends since then. I think it's almost 1.5 years. We are thinking, what next? And I said, Francis's book is sold more than 3.5 million copies. And out of that, more than 1 million copies are sold in India. It's been translated more than 66 languages. Why is that? Because the journey he went and his friend Hector in Japan, which I don't want to take the thunder, he will be speaking about it, really inspired him to write this book. Many things in our life, and I was asking him, do you knew that this will become so famous? He said, nothing, he never knew. We made this for a few people in Japan, our experience in that village. That's life. All we have to do is to give your best, and life will take you wherever it wanted to go. And this has been my life, and when I decided to build this hospital, for me, it was not for sick people. I said there should be a hospital where we should prevent sickness. And today's theme for me is illness to wellness. We come to hospital when we are sick. We need to stop that. We should come to hospital before we get sick. See, we live with different organs in our body. We need to always make sure that the organs have the right nutrition, right oxygen going into it, so that we live a healthy life till we die. And that is where I think people are lacking nowadays. We need to make sure that we need to come up with some kind of a thinking, rethinking of how the hospital should be. And today I'm announcing here, we decided we will be the first hospital in the country to really start a separate wing for preventive health, post-rehabilitation, for every organ of our body. And that'll be coming in soon, because that is what we wanted to really give back to the society, because not to get people sick. And that is what Meitra is all about. That's what Tula is all about. It is a project which I wanted to give to Calicut, because I never lived here. I was always abroad. And I said, this place made me who I am. My parents made me who I am. So when I received the money,
I said, this money is, I'm only a custodian. I just wanted to do something for the place I come from, for the people who made me who I am. So since last 11 years, that's been my journey. And that's where I came and started. Two important pillars in our life is education and healthcare. These are the two pillars. And if we give equitable education, equitable health, human beings will flourish by itself. One last important thing, which I learned from my father who's sitting here, is the humility. We need to be humble. You know, I was in the board of few medical colleges of my brother-in-law, and the oath doctors take, and that is the most powerful oath I ever seen or ever heard in my life. But we need to live with those oaths. I know our doctors serve every patient with so much of attention, and they give the life back to those patients. And we have a great example over here, which I don't want to take a thunder again, a person who's sitting in front of me. And these are stories which inspires the medical profession. And I wanted to salute all the doctors over here, you know, who tirelessly do your work. But only request I have, do it with compassion. You know, be open. Be open to learn many other things from other different professions. That will bring a lot of innovation into humanity. We're all here to really bring humanity into the future with the right way of thinking. You know, I was listening to Yuval Harari's speech, Artificial Intelligence and Humanity. It's worth watching. Today, we have a big threat from the so-called artificial intelligence. He says it's the first alien in our life, and he named it as alien intelligence. If we don't control things, things will control you. So in life, we need to have a balance, and that comes with your self-discipline, your consistency in your approach in life, and that is what I would leave it behind all of you to think. And I want to thank all of you who come here and be part of this event. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your inspiring us again. For your positive energy is contagious. You have led a purposeful, driven life, and many people in the audience, including me, continue to have a positive impact because of it. Thank you so much, sir. Next, I invite our Honorable MLA, KT Jalil, who has served as Ministry for Health, Higher Education, and Welfare of Minorities. So, sir, kindly please be on the stage for a few words. വളരെ ആദർശികമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലോക ഹാർട്ട് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൈത്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈസൽ കെയുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് വന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും ചിന്തകളും ഇന്ന് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുകയാണ്. ഫൈസൽക്ക തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, രോഗം വന്ന് എത്തേണ്ട സ്ഥലമല്ല ആശുപത്രി. രോഗം വരാതിരിക്കാനും നല്ല ഹെൽത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും നല്ല സമയത്ത് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തണം. അതൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് രോഗം വന്നാലാണ് ഡോക്ടറെ കാണുക, ആശുപത്രിയിൽ പോവുക എന്നാണ്. രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ, അതും ആശുപത്രി നിർവഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രാൻസിസ് മെറാലിയെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ദീർഘകാലം ജീവിക്കുക എന്ന്
നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന മനുഷ്യരുമായി സംവദിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ലോകത്തോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അതിഗംഭീരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തീർച്ചയായും ഇവിടെ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും ഈ ചടങ്ങിന് നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Sir, please be here. We have a token of appreciation for you. Sir, please be on stage. I invite Shaji ma'am for giving a token of appreciation to KT Jalil sir. Ma'am, please be here. Next, I invite PK Ahmad sir, Chairman Emirates, for giving a token of appreciation. Next, we have Mr. K.E. Moidu, Managing Director, PK Steels. Thank you, ma'am. Next, we have MP Wahab. Sir, please accept a token of love from our. Hello. Yeah. Good afternoon, everyone. My name is Vidya. And next, I'd like to welcome on stage a man who wears several hats. Dr. Jijovi Cherian, Senior Consultant Gastroenterology, also Medical Director, also Head of Quality, and the man behind Meitra being successfully accredited with the JCI. In his spare time, he chooses to casually do a master's in healthcare administration. He's a father of 3 and has a dog. I don't know how he does what he does, but he does it with a smile. Today, he has signed up to moderate a healthy heart panel with our fantastic team of gifted cardiologists. Without further ado, please put your hands together for Dr. Jijo. Can I please hear your applause? Thank you so much. Good morning, everyone. Welcome once again. And thank you, Vidya, for those nice words. Can I consider that as flattery or I don't know, whatever it is. Thank you so much. Now, greetings from Meitra Hospitals once again, and good morning, one and all. It is just 6 years since Meitra has come into functioning. But I'm sure that all of you will agree that Meitra has made its, made known to everyone its existence by the exemplary care that we offer to patients. And we have touched many hearts and many lives in the short span, and I think the number is countless actually. And all this we have achieved because through our Center of Excellences in the hospital. I must say that we have 8 of them in the hospital at present. Each department functions as Center of Excellence, catering to each specialty, subspecialty, and so on. And of these Center of Excellences, cardiology is one key pillar on which Meitra has been standing. And from its inception, cardiology, the Center of Excellence of Heart and Vascular Care, has been a cornerstone, I must say, in its success. And I must say that it was the effort of all the stalwarts in
cardiology who have worked over all these years. And on this World Heart Day, I must thank everybody who has toiled day and night to build this department, the Center of Excellence, to this level. And I must thank and congratulate all of them who have worked over all these years to bring this department to this level. Along with that, I would like to thank the people who have been on this journey with us, who have just joined us, and I'm sure there are many more people who will join us in future to take this Center of Excellence forward and Meitra Hospital as such forward. And thank you all for that, for the contributions that you have made to the department and to Meitra. Now, as a result of all this, we have built a rich legacy. And on this World Heart Day, I think it is our responsibility to introduce them all. And the pleasant job that has been entrusted to me today by Vidya is to conduct a panel discussion on the World Heart Day, the preventive health and things like that. Today, I'm not sitting here or standing here as a gastroenterologist. I'm here as a layman who doesn't know anything about heart. In fact, I must say I do not know anything about the heart because when I was doing my MD, I got scared about these ECGs, and that is the time when I decided I'll not take cardiology, and that's why I moved to gastroenterology. So I'm just as a layman here to ask questions on your behalf, and if time permits, I think we can allow a few questions from the audience also if you have something to clarify from the cardiologist. So at the outset, I'm thrilled to introduce our cardiology team. Let me welcome on stage the cardiology team that has been with us from the inception of the department, who have stood with us during tough times, who have run the show, who have taken a lot of pressure, and who have stayed with us. Let me welcome Dr. Shrital, Dr. Shajuddin, and Dr. Jomi onto the stage, please. Even during the toughest times, these three guys have stood with us, toiled for the patient, providing quality care to all our patients, and maintained our clinical outcomes as such. Now, recently, when we were going through a setback, we honestly desired to find eminent and capable people with whom we could entrust the hearts of our patients. To quote Paulo Coelho, when you want something, the universe conspires in helping you to achieve it. And I think it is a result of that conspiracy. We have 3 new eminent people as addition to our Center of Excellence of Heart and Vascular Care. And I am sure, though the hands have changed, the hearts of all our patients and the heart of Meitra is safe with them. Let me welcome Dr. Shafiq Matumal, the chair of the Center of Excellence of Heart and Vascular Care, onto the stage. And I welcome Dr. Anil Salim, the HOD of Cardiology, Meitra Hospital, onto the stage, and Dr. Mohammad Rafi, Consultant, Department of Cardiology at Meitra. So that is the full team, and I think the stage is set. So as it is mandatory, I think I should introduce the team. But rather than me trying to do that, why don't each of you talk about yourself? No, one thing I would like to say, because every time, when you talk of doctors, especially the cardiologists, people will say that they are gas muscle പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടാറ്. ഡോക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എപ്പോഴും. പക്ഷേ ഇത് ഒരു കൂട്ടം what do you call light-hearted people who have other talents as well, multifaceted people. You have a cartoonist among this group, you have a singer among this group, and a writer also. Okay, so these are just not cardiologists, they are all multifaceted, multi-talented people. So let us start with Dr. Shafiq, and I ask him to introduce himself, and let's get on to the show. Thank you, Dr. Jijo, for that nice introduction. Excellent program so far. I'm sincerely thank the Meitra family to imbibe us as a part. I'm Shafiq Matumal. I hail from Malappuram. I have been practicing cardiology since more than 17 years now, and in and around Calicut. I have many familiar faces here and glad to be a part of this program. Today is one day we cardiologists will not scare you saying that you have block, you have this thing, you are going to die.
today what we are going to say is it is preventable, and let's have simple chat how we can avoid getting heart disease. Now, Dr. Anil. Thank you, the entire Meitra family, for this opportunity. I'm Dr. Anil Salim. I hail from Malappuram district. I'm also in love with cardiology for past 17 years. So, as our chairman said, now the concept is changing from illness to wellness. So it's a big opportunity for all of us here to carry out that vision. And for all of us sitting here, we are all worried about our heart health. So we will have a discussion, a friendly discussion. We hope to have, and let's make this event a successful one. Thank you. I'm Dr. Muhammad Rafi. I'm working with Dr. Shafiq sir and Anil Salim sir last more than 1.5 years. I just came with them for future work with them only. Inshallah, we'll see. Hello, I'm Dr. Shreetal. I'm a graduate of Calicut Medical College, did my MBBS and DM cardiology. My hometown is Alua. Sorry, I have a bad throat. Now I'm settled in Calicut. So tomorrow is World Heart Day. The age-old adage, prevention is better than cure, still holds very good today also. So let's have a small discussion on that same thing. Thank you and welcome you all. Hi. Hi, good morning to all. My name is Dr. Shajuddin. I'm basically from Mahi. Not from Mahi actually, it's Aryur village. It's the last part of the Calicut district. And we moved towards Kannur. Now I'm settled in Calicut. I'm a graduate from Trivandrum Medical College. After that I moved to Madurai for doing my graduation in MD General Medicine. After that I came to Calicut Medical College for doing my DM Cardiology. And after finishing my DM Cardiology, I finished 1 year of service in Calicut Medical College itself. Then I moved to Meitra. I was here from 2017 July onwards, and I think we are doing a good work, and we are planning to continue this work in a different manner. Thank you. Hi all, I'm Dr. Jaume Vadasiril Jose. First of all, I thank God that I'm part of this great team. I really feel so much inspired that we are all sitting here. And this is a very special day for me because I'm also a writer. I recently published 2 books of mine, 2 books of short stories. Thank you. So I thank God again that I'm now in the presence of a legend, Sir Francis Perales, who has written the book IKIGAI, and it's a sensation all over the world. And we have a session after this, a conversation with him. So thrilled to the core. Thank you. Okay. So now you know who the writer is. So any guesses who the singer and who the cartoonist is? Anybody? Okay. The cartoonist is Dr. Anil and singer is Dr. Shreetal. Okay. So that's all. That's the information that I can give you. So now let's move on to the discussion proper. Basically, ചില പ്രൊഫഷൻസ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓർമ്മകളാണ് വരിക. ഒരു അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക എൻ്റെ അമ്മയോ ഗ്രാൻഡ് മദറോ ആണ്. ബിക്കോസ് ദേ പുട്ട് യു ടു സ്ലീപ്പ്, യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ദിയർ പ്രസൻസ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഒരു ഓർത്തോപെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരിക? ഒരു കാർപ്പൻ്ററാണ്. ഉളി ചുറ്റുക, കമ്പി, കുടച്ചക്രം, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എന്താ ഓർമ്മ വരിക? ഓണസ്റ്റ്ലി ഒരു പ്ലംബറിനെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക. ഓക്കെ. ഹാർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസലിലെയും എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും നീക്കുകയും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുകയും സ്റ്റെൻഡ് ഇടുകയും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിയോളജി ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ മേ ബി എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം MBBS ഡേയ്സ്
ആ സമയത്തൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അതിന് മുന്നേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100% മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് കാർഡിയോളജി ഹാസ് ഇവോൾവ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളെ തന്നെ, മൂത്താശാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഡോക്ടർ ഷഫീഖിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ഈ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് ഹൗ ഹാവ് യു സീൻ cardiology evolve, and what was it in the past, and how do you see at present? Thank you. On a lighter note, to addition to that plumber thing, പലപ്പോഴും മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കളിയാക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ഞങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ഈ ബ്ലോക്ക് നീക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പറയും മാവ് റൂട്ടിലൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതൊന്നും വന്ന് നീക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. On a serious note, to answer your question, cardiology over the last 20 years had tremendous improvement in terms of kind of therapy delivery and technology. ഒരു 1950-60 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ന് വളരെ മിനിമൽ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നൊന്നും ഇതിനെങ്ങനെ തടയണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ്, അതിലൊരു 50% ആളുകൾ ആ ബെഡ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ മരണപ്പെടും. ഒരു 50-60s ആ സമയത്താണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഈ രക്തക്കുഴലിലെ ബ്ലോക്കാണ് ഈ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അങ്ങനെ ആദ്യം ആക്സിഡൻ്റലി ആൻജിയോഗ്രാം ആദ്യം ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവർ അയോർട്ടയിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് മാനുവലി ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കുഴലിലേക്ക് ചാടിപ്പോയി. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആൻജിയോഗ്രാം. He was so scared, he pulled it, but then he realized it can be done to put, it is possible to put a catheter into the heart vessel. അങ്ങനെയാണ് ആക്സിഡൻ്റലി ആൻജിയോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ആ ആൻജിയോഗ്രാം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയി, അതിനുള്ള ട്യൂബുകളും ഹാർഡ്വെയറും എല്ലാം റിഫൈൻഡായി. അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് 60s ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റീവാസ്കുലേഷൻ മെത്തേഡായിട്ട് വന്നത്. ഇനീഷ്യലി കുറേ ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് രക്തക്കുഴലിന് ഉള്ളിലൂടെ പോയി ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ബ്ലോക്ക് നീക്കിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യലി ആനിമൽസിലായിരുന്നു. പിന്നെ വലിയ രക്തക്കുഴലുകളായ കാലിലെ രക്തക്കുഴലിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1977 ആദ്യമായിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കുഴൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ആൻഡ്രസ് ഗ്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷണറി ഡോക്ടർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത്. I was lucky to work to do the fellowship, my fellowship in the same institute he did the first case. And I still remember Dr. Bernard Mayer, who was assisting the case at that time. He's still alive. So he does repeat angiogram of first angioplasty patient even now. That guy is still alive. He was 37 years, still alive, and I had seen him. And he still does annual angiogram just to document. And that stenosis has not restenosis. The first stenosis, he never had a CAD after that. And, that angioplasty was done without stenting. Stents, the stent came even 10-15 years later. 80s, mid-80s stent ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചു. Actually, they had this idea of putting a metal scaffold in the artery. Dr. Grenzig, historyilloru idulladu, Dr. Grenzig, he used to run he's a pilot. He has his own flight. So he was going to discuss with another cardiologist in US in his own flight, and he died in that plane crash. ആ സ്റ്റെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടായത്. സോ സംബഡി എൽസ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോസസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രഗ് എല്യൂട്ടിങ് സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്ന് പുരട്ടി ക്വാളിറ്റി ഇതുള്ളത് ഒരു 1990s ലേറ്റസ്റ്റ് പാർട്ടിലെത്തി. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ കാർഡിയോളജി quality of angioplasty and sustainable result improved dramatically. And I would say in many parts of the world, Japan, Scandinavian countries, many states in US and UK, they have already conquered the heart disease now. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പുതുതായി വരുന്ന കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പുതുതായി വരുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പ്രോബ്ലി ദ ഇക്കിഗായ് വേ ഓഫ് adaptation of healthy lifestyles and the constant teaching about how we adapt to that has resulted less number of
ന്യൂ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് US-ലും ഈ കൺട്രീസിലൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കാർഡിയോളജിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള അസുഖം പ്രോബബ്ലി ബൈ ദീസ് മെഷേഴ്സ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റ്. The number will come down if we all adapt to healthy lifestyle, and there has been early data promising that. The cardiology-ലുള്ള റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ കാർഡിയോളജിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആളുകളുടെ സർവൈവൽ കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് ആയുർദൈർഘ്യം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ 73 ആയി. നമ്മൾ വി ആർ നിയറിങ് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ദേ ആർ 80+. അപ്പോൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്നലെ മുരളി സാറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അയോട്ടിക് അന്യൂറിസം, അതുപോലെ അയോട്ടിക് വാൽവിൻ്റെ സ്റ്റിനോസിസ്, ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ മുതലായ ഡിസീസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ചുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. പല രോഗികളും ചെക്കപ്പിന് വരുമ്പോൾ പറയും കുറേ കാലമായി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തി നിങ്ങൾ അത് കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നെ അത് രോഗിയായി മാറും. ആ ഒരു ഇതാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മാർട്ട് വേ. ജനറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. പല ജനറ്റിക്സ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ഹയർ റിസ്ക്. സോ വി need to go one step forward and do our checkups early so that we do not land in trouble. So to conclude, one difference in the way we were treating 20 years back and now, previously ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന പല പേഷ്യൻസും അറ്റാക്കായിട്ട് വരുന്നു, ICUയിൽ കാണുന്നു, പിന്നെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നു, റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നൗ നമ്മുടെ കാത്തലാബിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികൾ പലരും അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണവും നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കൂടുതൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഹൃദയം അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ദർ ഈസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് continued education about how we detect disease and prevent disease is pivotal to make a healthy society. Yeah, great to know actually. History അറിയാതെ നമുക്കൊന്നും actually I don't think we will move forward. Knowing the history is very, very, very important. Thank you for that. Now, basically ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പം മൈത്രയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കാത്ത് ലാബ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക പെട്രോൾ ഡീസൽ ഓടുന്ന വണ്ടി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻ. സോ രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. പലരും മിക്കവാറും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് കാത്ത് ലാബ് മൈത്രയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ ഹൈബ്രിഡ് കാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കാർഡിയോളജിയിൽ നമുക്കറിയാം, ബ്രോഡ്ലി നമ്മളത് രണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് പറയും. ഒന്ന്, നമ്മൾ പല ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കീ ഹോളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രാം, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, ഇതൊക്കെ കീ ഹോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും അതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലത് ഹാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാർഡിയാക് സർജൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് സർജറി, വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഫീൽഡ് കാർഡിയോളജിയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് അഡ്വാൻസസ്, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ഹാർട്ടിനകത്തുള്ള പല മൈന്യൂട്ട് ടിഷ്യൂസ്, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാൽവ് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ ഹാർട്ടിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് നെഞ്ച് കീറാതെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സയൻസസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഈ കാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് നീക്കുന്ന ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് കാത്ത് ലാബ്. ഹൈബ്രിഡ് കാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബോത്ത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കാത്ത് ലാബുണ്ട്, സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി, ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റാണ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ കാർഡിയക് ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ പിന്നെ കാത്ത് ലാബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൽ വരാവുന്ന വേറെ ഇഷ്യൂസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇഷ്യൂ വരാം, പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരാം, അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് ലാബ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് പിൻഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീഹോൾ വഴി കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനുശേഷം കാർഡിയാക് സർജന് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ, അത് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പെട്രോൾ പോലെ നമ്മളൊരു കീഹോൾ പ്ലസ് ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ. പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഞങ്ങൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് വേറൊരു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ കാർഡിയാക് സർജൻ്റെ റോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം വാൽവിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പലപ്പോഴും കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കാലിൽ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇടപെടും. ഈ അയോട്ടിക് അന്യൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന വയറിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ മഹാധമനി, ഒരു പൈപ്പ്, രക്തം പോകുന്ന പൈപ്പ്, അത് വീർത്ത് വരുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കീഹോൾ വഴി ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ആക്സസ് കിട്ടണം. അത് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ കാലിലെ രക്തക്കൊലിലൂടെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ട്യൂബ് ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിനകത്തേക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ലാബ് ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാർഡിയാക് സർജന് വന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ ആക്സസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റും. ഈ കോൺഡ്യൂറ്റ് ഇടുന്നു, അതുപോലെ പല പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊസീജിയർ, അതിലൂടെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് കാത്ത് ലാബ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സെൻട്രിക്, പേഷ്യൻറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം. പിന്നെ ഒരു ഹാർട്ട് ടീം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു രോഗി ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വാൽവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അയോട്ടയുടെയോ അസുഖമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ രോഗിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് സർജനും ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട്. അതാണ് ഹാർട്ട് ടീം കൺസെപ്റ്റ്, അനസ്തീഷ്യ. അപ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ ജേണി, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ജേണി, ഹൗ റിസ്കി ഹിസ് ജേണി വിൽ ബി. സോ ദ കാർഡിയാക് അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് വിൽ അസസ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ or surgical. So this which is the best for that given patient, that treatment is taken by the team. So that will reflect all the experience from both surgical end and the physician end. And to add the technological development, another area is the cardiothoracic surgery field also has tremendously improved. They deliver now valve in through very small incision. There is the need for a long mid incision has come down now, and many expert surgeons are doing bypass also using small 2 centimeter 3 centimeter scar on the side of the heart, not in the central chest. So which will help the patient to recover faster than the previous method. So there has been tremendous improvement to reduce the suffering of patient in terms of the pain, number of days in hospital, and early mobility. എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് തന്നെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന് തക്കതായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള അക്യൂട്ട് എമർജൻസീസിൽ, ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള അക്യൂട്ട് എമർജൻസീസിൽ ഓരോ സ്റ്റേജ് ടൈം ഇസ് വെരി പ്രഷ്യസ് ഈ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ. അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ മൈത്രയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഡോർ ടു ബലൂൺ ടൈം ആസ് യു കോൾ ഇറ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും അത് മൈത്രയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡു യു ഡു ഇറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മിനിമം ഒരു 5 ആംബുലൻസ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും ഇപ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് ദ റീസൺ വൈ ദേ ആർ റഷിങ്, കോസിങ് ഓൾ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഈസ്
there is one person who is fighting for his life in that ambulance. നമ്മൾ നെഞ്ചുവേദന വന്നൊരു രോഗി അക്യൂട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ 30% ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തില്ല എന്നായിരുന്നു പണ്ട്. ബട്ട് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള, we have now less than 40 minutes for a given individual to reach a cath lab now on an average, which is even better than many states in US. And അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഈസ് മസിൽ ആൻഡ് ടൈം ഈസ് ന്യൂറോൺ. അത് രണ്ട് അസുഖത്തിലും, സ്ട്രോക്കിലും അതുപോലെ അക്യൂട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലും അതുപോലെ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് രണ്ടിലും ടൈം ഈസ് ദ വെരി പ്രഷ്യസ്. അപ്പോൾ it is very important to have a steady process and system in wherever the therapy is delivered. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് ആംബുലൻസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ the clock starts ticking. The door to balloon time. Balloon means patient cath ലാബിൽ എത്തിയ ബ്ലോക്ക് തുറന്ന് രക്തോട്ടം ബലൂൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ രക്തോട്ടം നേരത്തെ രീതിയിൽ ആവുന്നത് വരെ ഉള്ള ടൈം ഷുഡ് ബി 90 minutes. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിയണം. So it is not important who is there on duty, who is not there on duty or anything. That process has to be there. That's what the JCA standards and everything ensures. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whoever is there, that process will be flawless, and he has to reach and he has to get that delivery therapy within 90 minutes. And most of the time, thanks to our system of transport and everything, awareness also here now, many a time we see that acute MA reach hospital within minutes they reach, and many a times our door to balloon time is less than 30 minutes. Exactly. Dr. Shafiq പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ being the what you call the lead of quality in this hospital, വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് JCA accredited hospital in North Kerala. അപ്പം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസും NABH accredited ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. JCA standards എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is much more what you call rigorous. We go through a rigorous process to keep these standards in place. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് almost on a weekly basis ഈ പറഞ്ഞ ഡോർ ടു ബലൂൺ ടൈമും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും is getting audited. The main aspect of JCI or NABH accreditation, whatever, ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ to put them in place ആണ്. ആൾ മാറിയാലും ആ പ്രോസസ്സ് മാറാൻ പാടില്ല. ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആർക്കും 24 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. സോ പീപ്പിൾ വിൽ കം, പീപ്പിൾ വിൽ ലീവ്. ഷിഫ്റ്റ്സിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഏത് ഷിഫ്റ്റിലായാലും ആരായാലും ദ സെയിം പ്രോസസ് വിൽ ബി ഫോളോഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ പേഷ്യൻസ് ഹു റീച്ച് അവർ ED. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം. JCI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെ വെൻറ്റ് ഓൺ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എ ഇയർ. അപ്പം ആ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്വാളിറ്റി ഇൻ മൈത്ര ദറ്റ് യു സി. സോ ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് ഐ ഷുഡ് put from my quality perspective. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിലും എമർജൻസിയുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കാത്ത് ലാബിലെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ അനിൽ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ അല്ലേ, ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അറ്റാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പം ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ അതോ യു ഫീൽ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം വേൾഡ് ഓവർ? ശ്രീധൽ എന്ത് പറയുന്നത്? As we all know, Meitra has a world-class infrastructure, and such an infrastructure is not available in the state, and I don't think it is available in the country also. So when we go into the ICU, many patients, when we tell them you need to get admitted to the ICU, they tell that, sorry sir, ICU admission venda, I don't want ICU admission. Why? There's an ICU, they compare it with other hospitals. When we go to other hospitals, it's like a closed room where 8 or 10 beds are there in a small space, and which are separated by just 1 or 2 curtains. So that is how it is in other hospitals. But when you go into Meitra, when you go into the ICU, it's a different experience. It's like a field home experience. You go there, each and every cubicle in an ICU. We have 52 ICU beds in total in a hospital, and each and every bed
gives you an experience of a lifetime. You look outside, you see greenery, you can change the bed position, you can see outside. If there is raining, you can see the rain. So it's a different experience for the patient, and that is the most important aspect which we want to stress and we want to highlight. So that is also one of the most important points which we have been talking with the marketing department to highlight and to spread the message. So once the patients go into the ICU poor patient, they tell that it's a totally different experience. So I think that is the most important thing which gives patient comfort and that helps them to stay good. പ്രധാനമായിട്ടും പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കും ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലെത്തുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ICUയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകളുണ്ടാവും, ICUയിൽ വേണ്ട കെയർ വേണ്ടിയിരിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ICUയിൽ വരുമ്പോൾ, അതായത് ICUയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സീ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്, in one day they lose this day and night orientation. So the next day they become totally disoriented, and so we call it ICU psychosis. And when a piece of window and watching the sky, that will just bring them and prevent it, because avarkariya innu pagalanum innu rathriyanennu adu palappozhum pazha ICUilonnum പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. So here it is considered in a very beautiful way. And to add one more thing is the 1:1 nursing care. Actually, I would say the one person who really saves your life is a nurse, especially in ICU. And I would feel a big applause to all those in critical care nurses, because they are so crucial in detecting the smallest variation in that particular patient's heart rate, blood pressure, and alerting the doctor to take care. So they are so close to that person, and they are the one who really touches the life. എക്സാക്ട്ലി. ഞങ്ങളുടെ ഈ ICU ക്യൂബിക്കിൾസ് ആണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യൂബിക്കിൾസ് 52 ICU ബെഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യൂബിക്കിൾസ് ആണ്. ഈ 1:1 നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ 1:1 നഴ്സിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ്സ് ഓൾസോ കം ഡൗൺ. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുന്ന ഒരു നഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പുറത്തുള്ള നഴ്സിനെ നോക്കുക. ദേ ആർ ഓൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ക്യൂബിക്കിൾസ്. സോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹയസ്റ്റ് the most common reason for mortality in a hospital is infection. Cross infection ആണ് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ജീവനുകളെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന പല ജീവനുകളെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യൂബിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ വേറെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ മൂവിങ് ഓൺ. വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ICUയിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബെഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂബിക്കിൾസ് ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ല. നമ്മൾ സിക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, റീഹാബ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത ബെഡിലൊരു പേഷ്യൻറ്റ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് നമ്മൾ അഡ്രിനാൽ സർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി പമ്പിങ് കുറഞ്ഞ രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ അരിത്മി വരാനും മറ്റുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ പോകാനും സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ആക്ച്വലി സിംഗിൾ റൂം ICU ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്ട്രീംലി റെയർ ആണ് ശരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐ ഫീൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ ആഡിങ് ഷാജി. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറ്റാക്ക് വരില്ല എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി MDക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, വി ഡിഡ് MD ടുഗെദർ. അവനൊരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. അപ്പം ദെൻ ഹി വെൻറ്റ് ഫോർ എ സ്വിം വിത്ത് ഹിസ് സൺ, ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഫെൽ ഡെഡ് ഇൻ ദ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ. സോ വെൻ വി ഫീൽ, നമുക്ക് എത്ര പ്രായമായാലും സേ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ 50, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ചെറുപ്പമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു മിത്ത്, നമുക്കൊരു മിഥ്യാധാരണ പൊതുവെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡെസിഷൻ? ഒരു കാർഡിയോളജി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ യങ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ people stepping into rigorous exercises after one age probably, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് ജോബി? അതിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിലുണ്ടാവുന്ന കാർഡിയക് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹൃദയാഘാതത്തിന് എപ്പോഴും മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവാം,
നമ്മുടെ ഫാദറിനോ മദറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സിനോ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖത്തിന് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവാം. ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടി വരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ 17 വയസ്സിൽ അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫെമിലിയൽ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ, വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ 300 LDL ഒക്കെ 300ൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ സാധാരണ ഒരു അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള പ്രായമെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്, യങ്സ്റ്റേഴ്സിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാർഡിയക് ഡെത്തും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനോ എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ഫുട്ബോളർ 2021 ഫുട്ബോൾ കളിക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണു. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് പോയി CPR ചെയ്തു, ഡിഫിബ്രിലേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സന്നാഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംപ്ലാന്റബിൾ കാർഡിയോവേർട്ടർ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ, നമ്മൾ ICD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയതുടിപ്പിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നൊരു വേരിയേഷൻ, ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായത് ആയിരിക്കണം. അത് പുള്ളിയുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് അവർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയതുടിപ്പിലുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്, ഹൃദയസ്തംഭനം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് ഹൃദയാഘാതം മൂലമല്ല, ഹൃദയാഘാതം മൂലവും ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇത് അപ്പോൾ രാത്രി ചിലപ്പോൾ ആൾ ഉറങ്ങി 30 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. എല്ലാ കാരണം കൊണ്ടും ഹൃദയാഘാതമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖം, ഹൃദയതുടിപ്പിലുള്ള അരിത്മ്യ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് തുടങ്ങി കളയാം, ജിമ്മിൽ പോയി കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് ലൂസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ്റർവൽ ട്രെയിനിങ്, ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാർഡിയോ ട്രെയിനിങ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെയധികം ഈ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദീർഘനേരത്തേക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ്റർവൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്ര ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും ടയർഡാവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് ഫിറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രായത്തിനപ്പുറത്തുള്ളവർ, 35 വയസ്സിനൊക്കെ മുകളിലുള്ളവർ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് വന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റ്. ആ പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം റെഗുലറായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകുന്നതാണ്, ഈ അടുത്താണ് തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസം പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റബോധമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ പോയി, കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസത്തിൻ്റെയും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അന്ന് രാവിലെ എടുത്തു. വീട്ടിലെത്തി വേർപ്പ് തുടങ്ങി, നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങി, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്ലാക്ക് റപ്ചർ എന്ന് പറയും. അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു കൊഴുപ്പ് കട്ടയുണ്ട്, അത് ഓൾറെഡി ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദ്രുതഗതിയിൽ ആ 70% ബ്ലോക്ക് 100% ആകുമ്പോഴാണ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ST എലിവേഷൻ MI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജോമിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയ സ്തംഭനം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഹൗ can you save a life? Can I save a life? So you are in a public place, you are witnessing somebody is collapsing. ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We had an unfortunate TV live this thing of our Honorable President APJ Abdul Kalam. He had cardiac arrest and he was not successfully resuscitated. So it's extremely important. ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും അതിനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു. AED എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ, നമ്മളന്ന് യൂറോ കപ്പിലായിരുന്നു എറിക്സൻ്റെ CPR ചെയ്തിരുന്നത്, നമ്മൾ ലൈവായി കണ്ടതാണ്. ദേ ബ്രോട്ട് ദ AED മെഷീൻ, ദേ ഷോക്ക്ഡ് ഹിം, അരിത്മിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ I think in West most of the public places have AED machine. It's just like a fire alarm. It will be there. You can break the glass, take it and give shock. അതിൽ ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഹൃദയസ്തംഭനത്തിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ പോയിട്ട് പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൾസ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപസ്മാരം കൊണ്ടാവാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ഷോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഷോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു CPR എങ്കിലും തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അലേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളൊരു. സോ യുവർ ടൈംലി ആക്ഷൻ, ഇതിന് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ വിൻഡോ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഗൈ ഈസ് ഗോൺ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് താങ്ങിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാണ്.
അതോടുകൂടി a crucial time to resuscitate and bring the heart back is lost. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ CPR കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ഷോക്കിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ മാളുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ AED മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. Public place, I think railway station has a AED machine. And it is extremely important. ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ബോംബെ ഇറ്റ്സ് സോ ക്രൗഡഡ്. ബാൻഡ്രയിൽ ഒരു housing society, it's a huge flat complex. They put an AED because ബോംബെയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസ് വന്ന് കൊണ്ടുപോയി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ട് you will not have that in that hectic traffic. So AED, അവിടെ ഒരു arrhythmic society ഉണ്ട് ബോംബെയിലെ, arrhythmia associate Dr. Yash Lokhandwala is doing a lot of public awareness camps to teach how to save hearts, save people to laymen. So they are associating through police, ambulances, services and everything. So what they did, they put an AED machine in one of the flat, and one day, one 90-year-old, 80-year-old person who went for a walk and came down and collapsed in the ground floor, and a girl studying in 9th standard saved him through AED. She shocked him, and he was saved, and he then underwent an angioplasty, and then that story came in Times of India. So it's extremely important. One fine day, you all might save a life. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാട്സപ്പ് ത്രൂ ഒക്കെ മെസ്സേജ് കേൾക്കാറുണ്ട് യങ് ആൾക്കാർ ഡെത്തായി എന്നുള്ളത്. വെന്നെവർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യങ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് സ്ക്രീൻ ദർ സിബ്ലിങ്സ്, ഓൾവേസ് ടെൽ ദ റിലേറ്റീവ് സ്ക്രീൻ ദർ സിബ്ലിങ്സ്. ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ അടുത്ത റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ഡെത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. മേ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം സിബ്ലിങ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഇതേ ജെനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷനോ എന്തെങ്കിലും കാർഡിയക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മൈത്ര ആസ് എ സോഷ്യൽ റിഫോമിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ടേർഫ്സ് ഹിയർ, a lot of gyms are also upcoming actually. There are no aid in any gyms or any turfs. As a socially reforming institute, health institute, we can advise our policy makers to make it a mandatory to install aid in all turfs and a gym. Thank you. Thank you. Yeah. I mean, beautiful insights actually. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ്. Things are coming up. It's great. So ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം വിദ്യ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കുറവ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ക്വിപ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ബിക്കോസ് വിമൻ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഹാർട്ട്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. But then don't feminists and ladies here, please. You are in deep trouble. I know I'm in deep trouble. Don't blaze your guns on me. It is എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല. It is because from age-old singers, poets, writers, everybody has been mentioning this. So just on a lighter note. So is there any truth in that myth, Shahideen? What do you say? Are females prone, or they have a lesser incidence of heart attacks, and what is the real story behind it? ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആക്ച്വലി സ്ത്രീകൾ ഒരു പരിധി വരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും. ഒരു മോസ്റ്റ്ലി ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പഠനകാലങ്ങളിലും സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് പോസ്റ്റ് മിനോപോസൽ പീരീഡിലാണ് യൂഷ്വലി ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് കൂടുതൽ കാണാറ്. പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ആക്ച്വലി യങ് ഡിസീസ് ആർ കോമൺ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാം. ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആക്ച്വലി ഈവനിങ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒ.പിയിൽ അബൌട്ട് ഫിനിഷ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ലോക്കലൈസ്ഡ് പെയിൻ ആണ്, കാർഡിയക്കാൻ തോന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷി വാസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് എ വേക്ക് പെയിൻ. So I also, we had a discussion, evening, I think 5 o'clock, we were about to leave there. So I told the engineer, you send, we will see. So I saw the ECG, there was a significant changes was there, her troponin was elevated, that means the muscle was damaged. She is having a same complaint for last 2 to 3 weeks actually. Last 1 week it was exacerbated. I discussed with the relative actually. I told him that she is having some problem. His ECG is showing some changes, but echo looks normal, but troponin is elevated, muscle damage has occurred, and she required admission. So his first response was that actually, no, it can't happen like that. Okay, and I have a lot of responsibilities. My father is having a heart disease. Why I'm expressing this because she's 22-year-old actually, 22-year-old. Okay, so he's not ready to accept that at this age, heart disease can come. Okay. And another thing is, actually as a female, he was neglecting the disease.
I tried to counseling for half to 45 minutes. Then I realized that actually they're from a long place. Then I told that I have a friend over there in the hospital. I'll call them. You just go there and admit there. I'll give the medication from here. He was not ready for that also. He left the hospital. Why I'm highlighting this? Because there's 2 points actually. We should accept that in young age, heart disease can come. All troponin elevation or muscle damage is not because of the heart blocks actually. There are a lot of other diseases like myocarditis, infection involving the heart muscles. Or sometimes there may not be a block. There may be only a flow disturbances. Sometimes there may be anemia. There are a lot of causes are there. It should be evaluated actually. Sir, so sir's point actually, it can happen. Mostly it's a post-menopausal. But there are certain diseases, there are certain people who are prone for early diseases. For example, type 1 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus is a disease which prone for cardiovascular disease at an early age. Then, like Jomi told, hyperlipidemia, the cholesterol, genetic cholesterol disorders that can cause. Then in extreme stressful patient, and there are certain diseases like autoimmune diseases. That type of patient can also cause early diseases. These are it can happen, it can happen. And not only the coronary heart disease actually, in hypertension, diabetes, this can cause heart failures also. There are 2 types of heart failures, the pumping failure, and another problem is heart is getting stiffer, so it's not able to receive the blood. This diastolic heart failure is it is getting commoner in the female group. Another thing I observed in females is that actually, this hypertension, diabetes, they are getting treatment, but not under target. During my initial career days, actually, I used to treat patient, but every time I say they're not getting control. Nowadays, I used to ask the patient, what is your target value? So patient is taking medication for diabetes, but next we see what is the fasting blood sugar? It is controlled. So what is the level? It is 200. Now I shifted my question actually. Now I am asking, what is the normal value? What should be your cutoff? Then they don't know. When you analyze actually, most of them don't know what is the target, where they are going, what is the BP, what it should be. They're taking simply medication, but it won't help actually in long run. When you're taking medication for diabetes, hypertension, or any cardiovascular risk, it should be under target. Then only it will get maximum benefit. So I just want to highlight that. Thank you. I think we are overshooting the time probably. So just the last part probably on prevention, heart disease prevention. അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മളിപ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ TMT ആണ് the last word on ഇതെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ്. TMT നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് വരില്ല, വി ആർ സേഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ. അപ്പം ഇത് സത്യമാണോ, അതോ ആർ ദർ എനി അതർ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഫ്രം ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്? ആക്ച്വലി ഇനിയാണ് റിയൽ നമ്മുടെ ഒരു മെസ്സേജ്, അതായത് പ്രിവെൻഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർ തീം. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഷുഡ് ഐ ഡു തിങ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവയർനെസ്സിനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം അറിയാം. നോ യുവർ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. 1, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ? What is your sugar level? What is your LDL, the bad cholesterol, the villain level? What is your weight, body mass index? Body mass index എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട വെയിറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണോ? ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിനെ അടുത്ത വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ്, അല്ലാതെ ഒരു പാനിക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് when to start checkups. In general, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഏജ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം. സോഷ്യൽ, ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ്, മറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ്. ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് നോ ടു സ്മോക്കിംഗ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള റിസ്ക്, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എന്താണ് ഇതുള്ളത്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് കൺട്രോളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പത്തിയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏത് ഏജിലാണോ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് യങ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിന് 45 ഇയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ബൈ 35 ഇയേഴ്സ്. എൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ 35 ആകുമ്പോഴേക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഐ ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രം വെരി ഏർലി. 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വളർച്ചയില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ 30 ഇയേഴ്സ് യുവർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ്, വാട്ട് എവർ യു ഈറ്റ്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഹാസ് ടു കം ഡൗൺ സ്ലോലി ബൈ ഇയർ.
same we saw in the IKIGAI, this thing, they eat less. That is the crucial. More than what you eat, on a prevention point, the quantity you have to come down. We live in the coastal area like many Japanese and Mediterranean places, but still we do not have a hard prevention advantage of this having, because coastal area we eat a lot of sea fish. I have always wondered why Keralites are not having that advantage that Mediterraneans and Japanese are not having. Because we deep fry the fish, we garnish it with coconut and every oil and this thing. But the way Japanese eat fish is like they just steam it for a little. So it's the purest form of this thing. I don't know. The taste part is for another discussion. But then there has to be certain changes from the kitchen part, the way of we cook our food. The amount has to come down. Awareness of exercise and adaptation to the newer forms of gym and everything has to be encouraged. Only thing is, if you are planning to start an exercise program or heart disease prevention program or a gym or a karate or sports, get your heart checked if you are 35 or above, because at least get a treadmill test. Now, having said that, a treadmill test definitely is the first screening method to know, to define future, whether there is any block or possibility of a block or not. It's not 100% correct. Many a times it can miss. Many a times it can see things are not which are not there. So now there are methods of smart checkups for those who are at high risk. Oru techie guy, IT guy, he's sitting on his computer all the time. He may be smoking. Diet is all fast food and stuff. I have seen this in Hyderabad when I was working. They get a lot of heart attacks in 27, 28, 30 years. They're superbly rich and have all bad habits and they fall sick in no time. So what they should do is to do the checkups in a little more advanced way. Not like these small good cholesterol and bad cholesterol. There are other elements, finer cholesterol fractions, apolipoprotein, lipoprotein A, and small stuff. So these can be done for those who are at very high risk. You know, so a cardiologist or a physician sitting in the health checkup can categorize those individuals. Some are there whose family members live for 90 years. They just need a basic checkup and they just have to continue the same lifestyle. But for those who are at high risk, they have to start checkups by 35. And what is more than treadmill test? Treadmill test actually assesses the functional capacity or physiological assessment. What we need is an anatomical assessment many a times. Adine CT angiogram ipo kurchude popular. So it is a test which is non-invasive. It can be done like an office procedure. They can come, do a calcium scoring and a contrast inject or 10 minute test and you know by around 99% that whether there is a block or not. Are we recommending it to everyone? No. We do only specifically choose those patients who have an ambiguous result in treadmill test, who have many risk factors, or who are many people affected in the family, repeated heart problems. So for them, we assess, we advise CT coronary angiogram, which is easy, and I would say those who are at high risk should be doing it after a physician evaluation, of course. Thank you, Dr. Shafiq. I think we can go on for hours together discussing the various aspects of heart disease, but then I know that we are running out of time. So I'm just wrapping up the session. Thank you all for that, contribution to enlightening everyone regarding the heart disease. And thanks to all my panelists, Dr. Shafiq, Dr. Anil, Dr. Rafi, Dr. Shrital, Dr. Shajdeen, and Jomi. Thank you all. Thank you once again. Bye. Thank you for a very insightful panel. It was lovely to see all 6 cardiologists together on the podium.
Also to the audience, there is a little booklet that we have created for you that speaks about preventive heart care and healthy lifestyle choices that you can make for a better heart. We hope you enjoy it. Next up is a very special heart-to-heart talk between a few individuals with a special connection. Dr. Murli P. Vettat, Chair Cardiovascular Surgery, is amongst a few handful of surgeons in the world who performs 100 of his surgeries on a beating heart, 100% of his surgeries on a beating heart, without the use of a heart and lung machine. He's not just a surgeon, but a brilliant innovator as well, with a patent for both proximal and distal anastomotic device for performing open heart surgeries. Dr. A.V. Kannan, HOD of Cardiac Anesthesia, is credited for establishing some of the most successful cardiac programs in North Kerala. And now our special guest, Mr. Digvijay Singh, an avid biker with a spirit for life. You would never be able to guess that he underwent a heart transplant under the able guidance of Dr. Murli. Today's exchange is not just between a doctor and a patient, but between human beings with a bond for life. We welcome Dr. Murli P. Vettat, Dr. A.V. Kannan, and Mr. Digvijay Singh for a beautiful heart-to-heart connect. I invite Dr. Murli to please facilitate him with a ponnada. Good afternoon, everyone. This is a very informal chat between Mr. Digvijay and us, the heart team, who were there. We were fortunate enough to do the heart transplant on Mr. Digvijay. Yeah. The main thing what we wanted to let the people know is that this man is fortunate to have heart transplant from a person who's the same age, from another place, another city, like Kannur, a year ago on September 21st, yeah. Just a few words about him. He's not from Kerala, so he's got a Kerala heart now, but he's from Haryana. Yeah. So I would like him to tell the crowd, like, how did you develop this heart problems and let us know. Hi. So thank you so much, Doctor and team Meitra. You know, it's been honored that today I'm sitting in front of you all, right? So the problem that I, faced, it was not from my family background or anything. It was normal. I woke up in the morning and it was just normal thing that, I was not facing any symptoms or anything about heart disease. So after a few hours, I just had shake. So it was like I felt some hardness on my chest and, was not able to breathe properly. So, everybody, we do what we do, whatever the things that we are facing, we take Dolo, So you just had a chest pain? Actually, I was facing chest pain only and some breathing problems, right? So, and actually, I was feeling pain on my shoulder and my elbow as well. So, somewhere even I knew, as Dr.
Shajuddin said that we ignore, things that we are already going through. So same even I did, that, I'm having a heart attack or anything. And my friend was there with me at that time. And he was telling me that, you are going through a heart attack. You must go to a doctor. So where were you that time? I was in the Nilgiri, doctor. And, you were in Nilgiri. At time, yeah. Why did you come there? Why did you come? Actually, I was working with Cadila Pharmaceuticals. So, yes, so same thing I did. I ignored myself, I was just telling him that just stop being, joking or anything. So, even I had dolo and I slept. So, and after almost, you can say 13, 14 hours, I went to the doctor to a hospital in Wayanad. In Wayanad? Yeah. Okay. So, Wayanad and all my procedure, procedure he did in the Wayanad. And he suggested my family that, my wife was there. She came on the very next day. And the doctor suggested us to go to the Meitra. And then we took a step and I came here. So after having a heart attack on March last year, so after 10 days after, I had a cardiac arrest again. I was in the Meitra hospital. So when you were in this hospital, you had a cardiac arrest. Yes. So just after 10 days, I had a cardiac arrest again. So after cardiac arrest, the first phase, I just remember Mr. Jomi was there. So he was, I saw him. So even I was asking him, he must be knowing that what happened to me, right? So, so I had a cardiac arrest that time. So that was the thing, that the trust that made me towards the hospital and the doctor. So, when they can bring me back from the cardiac arrest and they can, treat me for my heart attack. So that trust that I made with the doctors and the hospital. And there is a funny phrase I'll share with you all. For some month, I used to say Meitra Hotel. It was not like I felt it like a hospital. So I used to say that I'm in a Meitra Hotel, so because that is the thing that it actually hospital plays a very big role towards patient till time he is admitted in the hospital. So actually Meitra played a really big role for being to keep me calm all over my journey last year. So Meitra and all over the staff, that was just like a family, because I was staying here almost 1 month? No, doctor, it was I think 3 months. You stayed for 3 months here? Yes, continuously for 3 months. And more than my family, I was with them. so yes, so that was the thing and the trust that made me. And before the transplant, there were many people, telling me, suggested me to go to the Bangalore or anywhere to, just take suggestions. So the trust towards the doctor was like, whenever I will get the heart, whether it's 2 years, 3 years, whenever the time will, I will take the decision from Meitra and the doctors only. Otherwise, I will not, go anywhere else. So that was the trust that I had with the doctors and the hospital. Yeah. And once you got discharged from the hospital? Yes, from the hospital in June 2022. And so after 6 months, I came back to Kerala. So, and by God's grace, I found heart. Now I have a northern body and a southern heart. So you can, so as I'm in front of you all, keeping good and healthy, just thanks to Dr. Murli and Meitra team that it's to letting me sit here, and it was being honored. Thank you so much, doctor. Thank you, Meitra. Thank you. Just want to tell that when he left the hospital, his heart pumping was like very low. You cannot survive with that sort of a heart for long. And there are so many people in our waiting list even now that they usually do not survive the waiting. It's very difficult for us to get a cadaver heart. The heart is one organ, like it's not like the other kidney or a liver, where you can get the organ from your relatives or friends.
and then transplant it. Heart is an organ you get only when someone does not survive, when someone has a brain death. And then he has to be diagnosed brain death, re-diagnosed after 6 hours, and then they should be willing to give the heart. And I think he was lucky to get someone from Kannur, a young guy who was actually, he was only 30 years of age. He was traveling in a car for his medical checkup to go abroad. And then he has an accident. He was a co-passenger. The driver, his friend, was wearing a belt, and this fellow was not wearing a seat belt. This tripped over a median, and that car goes off, and he has a head injury. When I went to, I just want to tell about the transplant process that happens. The transplant is one thing, I always say it's like a nimittam. You have to have everyone in the team with you at that time when a heart is available anywhere in the country. And the thing is, when to get a heart, it is even today, once you take, first he should be okay. Suddenly if you get a heart and this man is sick, he's got a fever or some other problem, we cannot give him the heart. So we go for the next person. But luckily he was there and we could get him here. And the main thing is, when this heart was available, we were lucky to get all the team organized in less than 1 hour. And the time that brain death was being diagnosed in Kannur, we had to reach there by about 4 o'clock so that we could be there for the second brain death. So this is one thing about heart transplant. It is not like easily going and getting an organ from other things. But the other organs also are taken at the same time. But once the heart, the main pipe, the aorta is clamped, that is when his totally circulatory death happens for the patient. So the crucial thing for us, for the team, was to retrieve the heart from that person, bring it here, connect it to his heart, and then start it. And it has to be within 4 hours. So that is the prime time. So that is when you get the best results. The more the time after 4 hours, then the heart goes into ischemia, that is bloodless. And the bloodless heart will have more issues post-operatively. I think he was quite lucky to get that, and we could do that, go to that place, get the heart, and the other organs were also taken from them from other hospitals, bring it here, and connect to him. So even that, we cannot bring him to the ICU in the theater and put him on the heart-lung machine, because if you put him on the heart-lung machine, he will not come off the heart-lung machine if you have not brought the heart. So the heart should be in the hospital, in the theater, and only then we can do all those things. So it's a lot of timing issues. So that is because without that, if you have, there is always a if and but. Until the heart is in the theater, we do not go on pump on his heart and then stop his heart, take off his heart, put it back. And the whole thing was because of the teamwork. From the driver, the ambulance driver, the every nursing and the other technicians who worked with us as a team, who coordinated the whole thing, the marketing team, everything, this could be successful. And he is lucky that it happened. And the most important thing is post-operative care. I think the intensive care, I think he didn't have much of an issue, isn't it, during the post-op? So how do you recollect your post-operative period? After the operation, when you were in the ICU and the rooms? Yes, for initial days, a week I can say, it was very tough to being, in 4 walls, then nothing to do with. But yes, it was like, as I said, I was there almost a year. So I stayed with the Meitra team. It was like more than my family. So it is my family. So everybody helped me out to keep me calm and everything. So at sometimes yet I felt low, but yes, it was like everybody was there, you can say on a war foot, and it actually helped me out to keep me calm, and every doctor and experienced doctors, cardiologist team, everybody was there.
So yes, it was, I cannot say that it was a great time, but yes, it was a difficult, but now as you see, I'm perfectly fine and keeping healthy and good. It is all thanks to doctors. You were able to talk to your wife and yes, relatives. for after few days, I think you can say I had difficult breathing issues, but it was like, I think, low stamina I was having because I had a surgery. But yes, after some time I recovered, and for the first time I still remember Dr. Murli was with me, and he was asking me to do a few things, so that so I was recollecting. But when I you can say come into my senses, so very first thing that I asked to a team, what is the time and what is the date? The very frequent movie question. so that was the thing that I asked or the very first time, that what is the time and what is the date? So he told me that today is the third day that you are coming into senses. But yes, slowly and steadily I recovered, and it was good. I think the one more thing which I wanted to highlight here was the people of Kerala. It is, I think, the people of India. Because his finances came down because he stayed for quite some time. Then he was outside and you did a crowdfunding. Yeah. And I think the whole people put the money in. And we had to stop it because that is over for him. That is all he needed. Otherwise, he would have been too rich, is it? Yeah. Anyway, this was something which I thought, he is lucky he didn't have any acute rejection or any chronic rejection. He's on a minimal drugs. He had his myocardial biopsy done, which is also okay, absolutely fine. And I think one day he will become another rider again. Yes, for sure. And he's trying to get back to his work. He's trying to start up in Dubai, isn't it? He's going to start up in Dubai. You came down from Dubai now. Yes, I came a few days back. Okay. So yes, so going back most probably on 3rd or 4th October. Okay. Yes. Thank you once again. So I wanted to add one more thing, Murli. Thank you. First of all, congratulations. So based on all these things, we are starting a huge heart failure program over here, heart failure clinic. I've also tied up with Dr. Shahid Merchant. He's one of the renowned heart failure specialists in the country from Lilavati Hospital. So Dr. Murli, Dr. Shafiq, Dr. Anil, we all been brainstorming now. How do we take our cardiology department to the next level? So there are so many devices. When the ejection rate comes down, till you get the heart, there are so many things you can do. We have not been doing it before. So that is going to start. I mean, we'll be, I think it's next month itself, I think we are going to activate heart failure clinic. There will be impeller pumps, there will be artificial heart. All these are going to be available. Nobody in this place is doing all these things. So that's why we have taken the help from Lilavati now. So they will be coming 3 days or 4 days a month and working with our team together. And this will be available for the entire Kerala patients. And I just wanted to announce that. Thank you. I think if you want to add more on that, yeah, thank you. The thing is, what happens is, we have got, after he had his transplant, we have not been able to get a cadaver for so many people because heart and heart-lung patients are waiting. So these patients, sometimes they can get a CRT, is one pacemaker sort of thing, and also they can get a left ventricle assist device if the heart pumping is low, and then still survive. Because if the heart doesn't pump well, the other organs deteriorate. Then you'll have go into renal failure, you get other liver function problems, and then you won't be an ideal in the criteria level to go for a transplant. So these are called bridge to transplant things, that there are so many devices which we are going to start using it for people, because instead of going abroad or going outside the state to go get it done, we thought we should be able to get this down into Meitra. So this is just to, like what he said, just to announce that. Thank you very much. Thank you, Digvijay. Thank you so much. All the best. See you in many more years. Thank you, doctors and Mr. Digvijay. These are stories and moments that keep us going. Like I said always,
You're the heart of Malabar now, so it's a pleasure and an honor to have you here. Thank you again. Which brings us to the last section of the day. In simple words, Ikigai is a Japanese philosophy that simply translates to one's reason for being. It defines one's purpose and identifies their reasons for getting up every day. Mr. Faisal speaks about it almost on a daily basis. It is said that many people in Okinawa, Japan, have a healthy heart because they have a Ikigai, which is followed also by a healthy diet, physical activity, and a positive attitude in life. It must be serendipity that we have the author of Ikigai, the world-renowned Mr. Francisc Miralles, with us here today. Please. He's an award-winning author who has written several best-selling inspirational books. Born in Barcelona, he studied journalism, English literature, and has worked in several different roles. Chatting with him is Meitra's very own Dr. Jomi Jose, cardiologist by day and also an author by himself, who has written 2 books, Chuvar Chitrangal and The Joyful Mysteries. It is my pleasure to invite both the writers to come up for a heartwarming fireside chat where they exchange notes about their purpose of living and what keeps them going. Yeah, good afternoon. Yeah. First, we have a short video. Sound, please. Volume. Ikigai es el libro fruto de un mágico encuentro entre Francesc, un periodista de Barcelona, y Héctor, un ingeniero que vive en Japón. Debe de hacer 4 años que vinimos aquí a escribir Ikigai. Yo creo que ya 5. Y algunas de las personas que entrevistamos tenían casi 100 años o un poco más. Juntos realizaron 100 entrevistas a las personas más longevas de Ogimi, el pueblo con mayor número de centenarios de todo el mundo. La idea era descubrir no solo lo que permite que vivan tanto tiempo, sino el motivo que los lleva a levantarse cada día con un propósito, con ganas de vivir. Ahí fue cuando te dije la palabra Ikigai por primera vez y te expliqué que Iki significa vida y Gai es que vale la pena vivir. Y tú enseguida me dijiste, tenemos que escribir algo juntos sobre Ikigai. Ikigai supera el 1,5 millones de ejemplares vendidos y ha sido traducido a más de 50 idiomas. En pleno éxito, Héctor y Francesc vuelven a Ogimi. Quieren contar a los longevos que sus claves para tener una vida larga y plena se han hecho mundialmente conocidas. ¿Te acuerdas que una pregunta que hicimos a todos era ¿cuál es tu Ikigai? ¿Qué te impulsa cada día a levantarte de la cama? Y me sorprendió. Y nadie dudaba. Nadie dudaba. La clave para estar sano es salir y hacer amigos nuevos, en lugar de quedarse en casa todo el rato. Usar los dedos y la cabeza. La conclusión a la que llegamos es que están siempre activas, que no se han retirado, que siguen sintiendo útiles. Son personas que cultivan la amistad, dedican unas horas al día a estar con las personas que aman, a jugar con ellas, a celebran muchos cumpleaños aquí. Las celebraciones suelen involucrar la comida. Y parece que una de las claves de la longevidad podría estar en controlar la cantidad de lo que se ingiere. Hay una expresión japonesa que usan mucho aquí en Okinawa, que es hara hachibu, que significa cuando tu barriga esté el 80%, deja de comer. Son personas sonrientes, que es algo muy propio del pueblo de Okinawa, que es un pueblo que ha sufrido mucho, pero son realmente optimistas. Estoy ocupado todos los días. Juego y me río.
Todas estas personas saben cuidar de su cuerpo y por eso cuando les entrevistábamos, muchos nos decían, yo me entreno para mi 100 cumpleaños. Sumi-san ha cumplido 100 años. Lo demuestra su certificado de centenaria. Así que hago ejercicio con la radio todas las mañanas desde que tenía 22 años. Creo que eso fortaleció mi cuerpo. Cuando no nos movemos, el ser humano no puede estar sano. No hay que ser vago. Ella es una de las protagonistas de Ikigai, pero aún no lo sabe. Cuando escribí esto, usted tenía 95 años. Ahora tiene 100. Encantado de volver a verla. Muchas gracias. No es fácil descubrir nuestro propósito de vida, pero es esencial tenerlo y ser fieles a él si queremos añadir felicidad a los nuevos años por vivir. Ese es el principal mensaje de Héctor y Francesc, que ahora se despiden de nuevo. Cada uno vuelve a su vida, pero a una vida que no volverá a ser la misma tras Ikigai. Bueno, ¿cuál es tu Ikigai? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Pues tener más conocimiento, seguir aprendiendo, seguir buscando cosas nuevas. ¿Y el tuyo? Algo parecido. Seguir preguntándome por qué y cómo son las cosas como son. Me sigue pareciendo fascinante. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Pues nada, pues un placer. Thank you. So that's a great video, which in a short, briefly describes about Ikigai. Now, I just wanted to say that, like, before you wrote the book, maybe no one outside Japan knew about Ikigai. Now, Ikigai is a sensation all over the world. And I have read a lot of self-improvement books and all that to develop your personal achievements and all. But then there are books on spirituality, the books on metaphysics, everything, talking the big things. But you, in your book, you elucidated on the small things, like start a vegetable garden, simply. Make yourself busy, have small social gatherings, have karaoke songs, which you, like almost on a daily basis, they put up karaoke songs as is written in a book. So how do you reach to your Ikigai? That's my first question. Like, how do I understand what is my Ikigai? Yes, thank you very much, Doctor, and all the public here and the people of Meitra Hospital. This is a good question, and during the year I go to many schools, high schools, universities, and there are a lot of young people who maybe have seen this National Geographic documentary and say, I love the concept of Ikigai, but I don't know what is my Ikigai, how to find it. So let's talk about some ways that can bring us there. The most obvious one is what you love. If you have something in your life that you love doing, something that gives you flow, that when you are doing that thing, you forget about everything, the problems of the world, the discussions, your past, your anxiety for the future, it could be an Ikigai. And it's very clear, for instance, in people passionate about an instrument, playing piano, passionate about science. There are children who know that want to become doctors, maybe because they come from a family like that. They have seen the grandparents working that, or the parent, or the father, or the mother, and they have this same passion. But normal thing is that when you are 15, 17, 20, that you don't know, and then how to go there. First, explore your passions. And if you have 2, 3 things that you love to do in life, put like a punctuation from 1 to 10, how much do you like to do it? And in case it was the last day of life in this earth, what would you do? Maybe this is your Ikigai. Second clue, to explore your talent. Sir Ken Robinson, the author of a famous book called The Element, he said that the water is the element of the fish. But every person has an element and a different one. And we can observe this in children. When we see children play, they have different elements. There are children who feel comfortable playing with others, organizing, discussing.
there are children who need to be alone and who are creative like that. So we have already two clues. What do I love? Where I am more powerful? Where is my talent? What I'm good at. What I'm good at also. Yes. Yeah. And then the third step would be, if I love this and I am good at this, how can I bring this talent to the world? Because there are different ways. And then it starts a process of exploration. Maybe you have a scientific mind, but you should find that area, that field, that place where you can express your Ikigai. Yeah, just like in the video, those two CDA members, they speak between. I mean, speaking between them. One person says it's knowledge, like knowing new things. The other guy says that kind of an Ikigai. So in your book, like the Japanese people, they tend to the vegetable garden, see the oranges growing. So all that is part of Ikigai. Now, for example, here in Meitra Hospital, Meitra is known for its elderly-friendly hospital. Like whenever an elderly person comes in, we have our protocols so that we see them on time. Like the appointments are very smooth and they have a hassle-free appointment. So what I was thinking was, what is the outlook of the Japanese people on healthcare? Like you have mentioned 100 years, 110 years old people who are almost free of disease. But I was just interested to know, how do they approach disease? Do they go to hospitals for every fever, everything like that? Or do they have their natural remedies, home remedies? I was also curious to know, it may be a far shot, but I just wanted to know if a 100-year-old Japanese centenarian, he is diagnosed with cancer, does he get treated in the way like the other Japanese are? Actually, Japanese people have a very special mentality because they relate activity with health. So they think that if you get retired, actually the word retirement doesn't exist in Japanese because they don't like the idea that you retire from life. If you are retired from life, you are dead. So they need to do things. And for them, they have the belief that if you keep active with your body, with your social life, with your career, maybe you were a teacher and you are retired by the government because you reach an age that other people must come. Okay, but then they go to teach to some foundation, to some other people. So they have this idea that if you are active and if you are doing what you love, you have more probability to be healthy. And why? Because especially in Europe, in Spain, we have seen that old people living alone, that they don't have motivation to go somewhere every day to have contact with other people. This kills the same as smoking 20 cigarettes a day. This is a statistic that was made. And why? Because these people start not moving the body. And then they relax also the way they clean themselves. They stop cooking because maybe for yourself alone is not so. And then they go to frozen food, they go to trash food. They don't use their brain because they don't have meetings with other people. And then the aging accelerates. And so the opposite from that attitude would be the Japanese. And especially in communities like this, everybody is busy. But I would say everybody is happily busy. And they believe that if you keep busy, you will have death a bit far away from you. Yeah, it will be pushed away from you. But then still, when they have disease, how do they approach it? Do they go to the hospitals? Do they accept modern medicine, or is it indigenous medicine? They have modern hospitals, of course. We must say that some diseases like cardiovascular diseases and cancer, the rate in Japan is lower than in the rest of the world. I would say, there are good habits and movement, but it's the nutrition. The kind of nutrition that they have, it has some particularities. Yeah, the shikuwaza, you said. Yes, they eat very little fat, and they eat this 80% of the hunger, and it seems to be crucial for health. And also, they are people who are moving every day. So we saw that woman, 100 years old, and the Radio Taisho. Radio Taisho is a movement program
that originally was followed by the radio. That's the name comes from that. And today, maybe they put TV or YouTube or whatever, and they start wakening up the body, and then good nutrition, and then good socialization. So, of course, they have diseases, and there are hospitals, but they try as much as possible to make it forward the moment in which you will go to a hospital, and this is through habits. And I think this is something very important that you do in this institution, as helping people to take care of their bodies so that you can have health with your daily habits. Just taking a cue from what you already said, like the 80% rule. You said like we stop eating when we are 80% full, something which I'm sure none of us will digest. Our cutoff is like 150%. You know, we stop when it's 150%. But taking and I read in your book that for the Japanese, the whole food platter is presented at the same time in small plates. So when you look at it, you feel you have a lot. Rather than in contrast to the European, like the first entree, the dessert, everything comes like later on. This is very interesting because this is the psychology of the food. They believe that we first eat with our eyes. So if you see a lot of little platters with different colors, because this is important, and you see different greens, different fruits, different fishes, your eyes give the message to the brain that there is a lot of food. Maybe if we weigh everything together, it's not so much. And then you eat a bit of here, a bit of here, a bit of here, and you feel satisfied, and maybe you have not reached even the 80%. I understand. So you stop when you're still hungry. Yes, you stop when you are a little bit hungry. So, for instance, if we are in the lunch, and there are 5 plates, and I would have hunger for the 5. I eat 4, and I am a bit hungry, and then I say, I am gonna keep this bit of hunger for the dinner. And it's something very usual, and it makes us go with a very lighter digestion, and there is a direct relationship between this kind of digest in the good time and with light food, that the difference from people maybe that eat very much and they go half an hour later to bed and they have problems digesting, they have a bad quality of sleep. So it's very crucial in the healthy habits that we are learning here. And apart from the great message in the book, I just wanted to, a word of admiration on the way you have actually written the book. There's a part where he and Hector Gracia actually reaches Okinawa, and they meet a very cheerful lady who takes them around, Okinawa in their taxi, and they are taken to restaurants, she and a friend. And it's only after 2 pages of reading into the story, he reveals that she's 88 years old and her friend is 99 years old. It's a non-generation and an octogenarian who's taking them around. And so here, I mean, I'm not joking, even if at all we find them on wheelchairs. So it's a stark contrast. So how did you feel like, shown around by a non-generation and an octogenarian? So I would say that there is something very particular from the Japanese, is that getting old is a hobby, a national hobby. And they feel very proud with every birthday. And there are people who don't even tell you how old they are in Europe and maybe in America, maybe here, I don't know. And so you see people who are 98, 99, like these people here, that they are training, they are doing a lot of things because they train for their 100th birthday because they want to get this diploma that this old woman had. That is a recognition from the state that you are 100, so you get a master of good living, because it's impossible to get 100-year-old in a good condition if you didn't have a good life. So for them, getting old is a honor, it's a privilege, but it's something that has hard work behind. It's not a matter of luck. Of course, there is
genetics and there is conditioning in the place where you are born, etc. But it depends a lot in your Kaizen mentality. This is a Japanese word that means continuous progress. If you are every day doing good things for your body, you have a higher probability of getting 100 and in a good condition. And if you are drinking and smoking and in front of TV, you must be very, very lucky to have good health with 70 maybe. So we are the consequence of our habits. So just a question which is slightly different from the central theme of Ikigai. This would be my last question. I'll have time to take one or two questions from the audience as well after this. So you have mentioned in the book that when you reached Okinawa, which was actually one of the worst hit places after the World War II. There was, even after the war ended, there was starvation, there was famine going on, the life expectancy was not too much at that time, and then like 80 years or 90 years after that, that place has become the central theme of your book because of the reason that people outlive much more than the others. So does it mean, it's a slightly metaphysical question, does it mean that a race of people or a family or an individual for that matter, if they have had hardships early on in life, does it mean that they emerge later on with a much enlightened, with a much revolutionary concept of life? Do you see it as a universal phenomenon, or how do you see that? Can you repeat the end? No, I was just saying, like, is it common and true of every place, or is it just the Japanese people? It's common. Japan is the blue zone #1 of the world. It's the place where more centenarians every 1,000 inhabitants. And among Japan, Okinawa and this village, they are in the #1 of the Guinness Book of Records, but it's not so important. What is important, I would say, is what you told before. When we started reading papers, books, essays about Okinawa, we thought, how strange that this is the place with more longevity in the world. Why? Because they had more than 100,000 dead people, most civilians, during the Second World War. They have a huge post of the American Army still occupying the island. It's the poorest part of Japan. It's the place with less infrastructures, with more unemployment. And you think it should be a place of unhappy people. That was our surprise. But then when we were talking to the people and we get to know a lot of foreigners living there, because there are not only the soldiers. Okinawa is a paradise for surf, and there are people from the States who go there, are in love with the island, stay there, get married, learn Japanese, integrate in the community. And one American guy said, there is something very important in your book to understand why these people are the happiest in the world and they want to live so much and they take care of their body so much. And this is the philosophy of forgiveness. They have forgiven the past and they consider even the grandsons of the invaders brothers and sisters. And I think this is one psychological thing that we must consider in our lives. If we are always living with resentment, angry for the past, angry because that person did that or didn't do this other thing, if we are anxious for the future, if we are all day with negativity in our brains, we won't have the energy to take care of ourselves and to have healthy relationships. So I think as Buddha said, everything begins with the mind. And if your mind is obscure, is dark, you will see this kind of reality and you will act in the same way. So we must train our brains to live in a positive and healthy way.
Great points. Yeah. So even after the main Ikigai book, there is now the Ikigai journey, the Ikigai for teens. My kids are already fans. I mean, they're reading the second and third book now. So if there is a question from the audience, we'll be more than happy. Yeah. Yes, sir. Great afternoon, sir. Wonderful listening to you and great interaction. I'm Colonel Nisar Sethi. I'm Director of Social Advancement Foundation of India, SAFI. So the present generation is totally confused with so much of information on their fingertip. The whole world is on their fingertip. So what message would you like to give to the young generation? I'm not finding fault with the young generation to explore their right Ikigai, because they are confused. Thank you, sir. Thank you, sir. I think you said the key word, explore. So if you are sitting in your sofa, if you are like a hikikomori, these Japanese youngsters who are always into the room playing with video games and not going outside, the Ikigai is not going to comfort you. So I always, when I go to high schools, there are many people who don't know what to do with their lives. And I say, go out, speak with people, go to universities, do like Steve Jobs, go just to listen to a subject, to another subject, read different books, watch documentaries, contribute in a foundation, do many things, because actually the discovering of Ikigai is like science, that there is a system of trial and mistake, and then you go forward. So to the young people, I would say, if you don't know what to do with your life, get out of your room, try to speak with as many people as possible, get a lot of information, nurture your curiosity, and you will find something in some moment that will resonate you. And so if we are always with the same group of people that maybe are negative people like you in this part of your life, if you don't look beyond, nothing different will happen. So I think parents and teachers, we must stimulate the curiosity of young people and help them also to assume that they can be mistaken. For instance, my case, when I went to university, I started in psychology. But 2 months after, I went to journalism. And I was not happy, and I went to English philology. My parents were desperate. They say, what are you doing? We are spending money for nothing. But I was trying to find my place in the world. And I think that a good message for the young people is explore, do your work, and it doesn't happen anything if you are in the low career profession, and then in one moment in your life you discover that you had to do something different. So to empower them to explore. I think exploration is the key word. Thank you. One more question, maybe. Yeah. Hello, sir. Thank you. And what's your take on the Indian concept of moksham, or the universal concept of enlightenment? Your take on the universal concept of enlightenment, like. Okay. Actually, Indian people know much more enlightenment than me, but I would talk about two kinds of enlightenment, comparing India with Japan. In Japan, there is the small enlightenment called Satori. Satori is something that belongs to the Zen Buddhism, and it's this moment in which you understand the whole situation. And it can be a medical Satori, that maybe you doctors, you have a patient that is difficult and you don't know how to handle the situation, and then you have a clear mind and to say, it can be that. And this is a moment of illumination. And for the Tibetan Buddhism, that is very different. Illumination would be something that once you get it, there is no way back. You are also. So I would say that according to some masters, all of us are illuminated. And children are illuminated. So when we are contemplating a baby,
the baby is smiling, the baby is interacting with life, the baby is flowing with happiness. But what happens after? That we have a lot of pressure from society, from learning, from competing with other children, getting a job, getting a better job, getting money, having importance in front of our friends, and we lose this natural light that the babies have. So for me, enlightenment would be coming back to the essential nature of human being, putting out all the filters and looking at reality and life as it is, a precious treasure. Thank you. Faisal sir, would you share your thoughts as well? Mr. Faisal. Francis, fantastic. So today's information we talked about earlier, when we were growing up, we learn from the elders, we learn from the teachers. All those days are gone now. Today, it's every second you get informations coming into your phone. And that is where I've seen all the children and all of us, in fact, is addicted to these phones, probably 6, 7, 8 hours a day now. What is your view on this? Where the world is going? Is it a healthy future, what we are going to see? I think it's not healthy. Actually, in China, I was reading an article, several articles, that there are so many children and teenagers addicted to the screens, but maybe people who are 14 hours a day playing and interacting, that they have to go to hospitals of disintoxication, as happened 40 years ago with heroin. So, like every tool, like artificial intelligence, everything is good or bad depending in our use, and the poison is in the doses, said the old doctors. So the problem is that many of these children have learned this from the parents. So it's impossible to tell a child, go to the street, go to read a book, don't be all day in front of the computer. If you are not looking at them, you are playing with your cell phone all the time. So I think the adults should regulate this so that this is a very useful tool and not an addiction, so that children and youngsters learn from us how to speak on the table, how to read a paper book, how to practice sports, how to do other things. So this is a transformation. This technology is very new. It has come, and our psychology was not ready to assume it, but we must start doing a bit of digital diet and to put limits, to say, for instance, when I go to dinner, the telephone is switched off and I am going to do other things, and I will put it on tomorrow morning and nothing bad will happen. So if we learn to do that, then our children also will have a good example. Some time for detoxification. Detoxification, because we have reached a point, it happens to me. Sometimes I forget the cell phone at home, and maybe I only went to the supermarket to buy a bottle of water, and I feel as I was naked. And it happens nothing if you are 15 minutes without that, and it's even good. So if we practice sport, if we like reading, if we like playing piano, it's very good that this machine is in the box or disconnected, and then we can have a healthy relationship with these technologies and with the new technologies that now come, because Apple will launch next year these glasses of total virtual reality. Let's see what happens. So I think the human must put the rules of how we want to live and not leave the machine to rule our life. So great talk, Francis. So I think with the World Heart Day tomorrow, I think we are extremely fortunate in having him here, kickstarting the wins. And let's hope the message of IKIGAI is, yeah.
Sir, what is your advice? What is your advice for politicians? Rulers. My advice for politicians. Yeah, in the Ikigai way. In Ikigai way. Okay. For me, my idea of a politician in the Ikigai way would be somebody like Mr. Faisal. Because I think, and we can put examples in this country. Mr. Gandhi, he had a purpose, and the purpose was not himself. The purpose was the wish of a whole country, of a whole population. So I would say that a politician with Ikigai shouldn't fight for his ego to be more important than others, but to think what is better for the people who is representing, and actually giving voice to the people that don't have it. So I believe that are some politicians with this vision, and I hope that the electors can appreciate it and can elect them, because this is what can transform the world. Thanks. Yeah, so we can find our Ikigai in politics as well. Yeah, so thank you so much, Francis. Great talk. I'll hand over my mic to Vidya. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Dr. Jomi. Sorry, I know we're running a little behind, but everybody is inspired to speak about their Ikigai. We would like to invite two guests for a few minutes each. One, Professor Debashish, Director of IIM Calicut, to come up and say a few words, please. After the Ikigai author, you don't need me to speak, but since you imposed this on me, I would just say that India has the origins for all of these expressions that the Japanese have popularized. You know, I was in Japan, and I realized that everything we preached here was practiced there, starting from a purpose of life beyond oneself to one's country. If you look at the source of this idea, the source of the idea is in the conception of a human being, not as an isolated atomistic entity. Human being is related to the larger vision of life. And this great author mentioned Mahatma Gandhi's name. If you look at the life of one Gandhi, you recognize that it was not Gandhi, the person, that we remember. We remember the principles that he embodied, he lived for. And one of the primary principles was, what is the purpose of life? Gandhi was asked this question in America, that what is your message for the world? And he said, my life is my message. I don't have a message apart from the way I live. And I think nothing else could surpass that when you're living embodiment of purpose. I'll just quote one experience from Gandhi's life just to tell you why India is the mother of all these ideas, and they have been embodied and practiced by real people. Gandhi is traveling by a train, one of his shoes falls down on the railway track. The train has begun to move. So he takes the other of the pair and he throws it on the track, and the person standing next to him asks him, why did you have to throw the other pair? One, you had lost one already. He said, the poor man who will now find a pair, one is of no value to me, one is of no value to him. The poor man who will now find a pair will be useful for him. Now you can see the ability to decide in the moment what is good for life in general, not my life or your life, but life in general. That capability is the origin of whatever meaning that you're looking for. Ikigai is just one expression of that. India has several expressions. Swadhyay, Karma Yoga. If you look at the richness of the Indian vocabulary, we have to learn a lot from Japan, but
I think India has a lot to offer as well. And I was asking Francis that maybe you'd like to focus on Indian ideas for the rest of the world. IIM Kozhikode stands for Globalizing Indian Thought. And we have a great visitor here, a great ambassador, not just for Japan, but for the world at large, because this is an idea whose time has come, and that's why all of you are here. And thank you for inviting me and my colleagues here. And the last thing that I wanted to say is, Faisal, in a very quiet way, has influenced thinking not just in his own domain. When I was with the ambassador, Indian ambassador, Indian High Commissioner in Dubai, and we were talking about several industrialists who could bring IIM, the IIM brand to Dubai. And he said, have you met this person called Faisal? You know, he should be the first one to go to if you want to do anything meaningful anywhere on behalf of India. I said, I happen to know this person. Tell me more. Tell me more. He said, you know, he's the one who would, without asking, would offer whatever he has to offer. And Faisal confided with me sometimes back that my model was to be like J.R.D. Tata. I want to leave behind a legacy much more than wealth. So his legacy grows, and the fact that we're all here is because the way he thinks Ikigai, he lives it. And you don't have to go to Gandhi, you have to look around a little bit, and you will find them here. Thank you. Next, I would like to invite our last special guest, Mr. Abdul Samad Samadani, MP, to say a few words, please. My hearty regards to all the honorable guests. It's a very surprising moment. I can ever believe that Mr. Francis in our city. We are all have to be thankful to our esteemed friend Mr. Faisal. I can't believe it. The name Ikigai, the book Ikigai, the revolution it brought in the contemporary world, everything is epoch-making. We can't say anything about it. It is so much far-reaching results it has produced. When I was elected to the parliament recently, 2 years back, in a by-election from my constituency, a group of young men called me just after the election from a place known as Pandikad near Manjeri. They invited me to inaugurate an organization named IKIGAI in Pandikadu. I went there, very interesting, in the district of Malappuram. A group of young people with full of positive energy. I am not explaining about their vision, their activities now. It is not an occasion for that. But it was quite surprising and inspiring for me. In my constituency, a group of young men dedicated for something of value in life. Positivity, creativity, looking life with a positive and optimistic vision. And again, my Ikigai experience goes like this. I had read the book before that. I asked them, how did you find this name? A group of people in my district, Malappuram. How do you form an organization this name? Then every young man and women, it's a small group of people, they used to tell me, how did they find, how did they discover, what was their way and their struggle for finding this destination. And a few months back, when I was sitting with Mr. Rahul Gandhi, our honorable leader, a very different person, unique person in his vision. We used to discuss for a long time sometimes.
30 minutes, 40 minutes within the Lok Sabha chamber and outside the chamber. We used to discuss everything except politics, philosophy, mysticism, many other things. When we were discussing about metaphysics, we were discussing about the book of Immanuel Kant. Surprisingly, once he asked me, have you read Samadhani Ikigai? Rahul Gandhi asked me. Then I replied, I have read it years back. Not only I have read it, this book, this cover of the book, the flower, that color of the flower, everything is in my mind depicted. The book, the cover, this blue sky and this flower, everything unique. I don't know what is the meaning of this flower. I would like to, Mr. Francis, there will be some meaning, some kind of a unique meaning behind his selection of this. Even that has some meaning in life. Everything has a meaning. Any flower we see, any context. So what I understand from all these things, I'm not making a detailed expression here. It is not an occasion for that. When today morning, yesterday, my friend Mr. Ashir Ali told me about this function, but I was not aware of the presence of Mr. Francis. But today in the morning, in the chilly rain, when I was preparing to go for a function to commemorate the glory of the Holy Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, today some functions are there conducted throughout the country. He called me, Mr. Faisal. Said, what I came here, I would also like to share my thoughts with Mr. Francis. Many of these things which he said here, we can read in the ethical heritage of humanity, in the metaphysical universe of man. We can read most of these things. When he was referring to that 80% of the belly only has to be full. Once an incident took place. The king of Rome, Byzantine Empire, sent an emissary to the presence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emissary. Emissary was a doctor as a gift of Roman Empire to Prophet. He came to Medina. He stayed there, and a very efficient physician. He was a very efficient, renowned physician of those days. He spent a few days in Medina, the city of the Prophet, finding if there is any disease so that he can cure them. But after spending a few days there, he found out there is no disease to be treated with the Prophet and his close companions. Then he wanted to go back. Before going back, he approached the Prophet. He asked the Prophet, I am going back. I have no job here. My king sent me to treat some patients, but I don't find any patient here. You are all okay. You are all well. You are all with good health. So let me know, oh the Prophet, what is that secret which has kept you and your close companions from disease? 14 centuries back, the Prophet replied, eat only when you are hungry, and try to withdraw your fingers from the plate of your food, keeping some hunger in your stomach, without satisfying the whole stomach. And eat only 1/3 of your belly. The second part, keep for water. Divide your belly to 1/3, one for food, second part for water. Then a companion asked, what about the third part? The Prophet replied, let it be there. It will be good for your breathing. This was the reply. So this kind of things are there. But the credit goes to Mr. Francis, who has given a modern shape for those ethical values of humanity, which has been inherited, as our head of IMI said, from our glorious heritage of the spiritual heritage of humanity. And what I find, what I learn from him, what I learn from his approach is this: discover your heart.
Mr. Faisal and his friends in this great hospital, Grace Institution, they have conducted this function to celebrate the Heart Day. There is a great necessity nowadays to go back to heart. As Mr. Francis, when he was concluding his remarks, he gave a very interesting and very, very unique definition to enlightenment. Much has been written about enlightenment. Enlightenment is a glorious chapter of human history. Enlightenment brought a renaissance in Europe. Nobody can be progressive without some kind of enlightenment within him, within her. He said just now here, enlightenment is going back to one's own originality. The originality of the man, the person, the woman. I find it very interesting. I find it the meaning of this slogan, discover your heart. And when I conclude these humble remarks, I say something, this so-called artificial intelligence, AI, which has been discussed in detail nowadays throughout the world. I'm not denying it. Nobody can deny it. It's a great epoch-making event of the progress of man. AI, artificial intelligence. So many things can be done without any work from the side of man. There are two important skills of man. One is memory, the other is attention. The basic skills of man, memory and attention. AI is going to deny, to negate, to nullify, to undo these two great skills of man. Man needs no memory, he needs no attention. Everything will be done by the machine. AI will bring everything. In such a world, I understand this slogan and the slogan of Mr. Francis and the IKIGAI way, go back to heart, discover to heart. That is the only way, because no artificial intelligence can bring a man with heart. It can be able sometimes to create a man with a mind. Mind can calculate. Mind can think things, but mind cannot feel. Only heart can feel. And there is a necessity everywhere throughout the world to create this kind of going back to heart. We are all so happy that Mr. Francis in our city, and I am immensely thankful to Mr. Faisal. I can't believe it. Even now, I can't believe it that Francis in our city, in the city of Calicut, so much well-sought person, well-read person, who has created great revolution by just a book of more than 100 pages, a small book. This is the influence of his heart. I just wish him all the best, thanking him, saying, quoting a poetry, "Oh my heart, you are my boat. Oh my heart, you are my boat. You are my ocean, and you are my shore as well." Everything is heart. Everything is heart. Thank you so much, sir, for your insightful words. I would like to conclude the session by inviting Dr. Ravi Parihar to do the vote of thanks. Dr. Ravi leads the clinical operations and marketing for a very important region, the Middle East. Among the many roles he plays, Dr. Ravi is fondly known as Mr. Faisal's 4 a.m. friend. He is the one who responds to Mr. Faisal's ideas literally at 4 a.m. Dr. Ravi, I would warmly like to welcome you up on stage. Thanks, Michelle. I don't know if that's a compliment or what is it, or a complaint. Well, ladies and gentlemen, dignitaries, esteemed guests, my colleagues, friends,
members of the press. A big thank you to all of you to be here and part of this great celebration we are doing today on the World Heart Day. I wish to thank Mr. Francis, who's flown in all the way from Spain to be in Calicut and be part of this activity which we had today. I'm very thankful to you for especially telling us that Ikigai is not the moment, it is a journey. Explore yourself, go on the path of journey, and then find your Ikigai. So it may not happen one today, it may not happen tomorrow, it may take years, but you have to all strive to get that Ikigai. And thank you so much, sir. Mr. Faisal, sir, our chairman, as always, very aptly, on the Heart Day, he spoke from his heart. Again, he also emphasized the Meitra 2.0 journey. We have to embark on a new journey. And the mantra for the new journey is illness to wellness. And that is what we have to strive for. We have to make this world free of diseases. We have to make people happy. And that is what the new mantra and the new Ikigai for Meitra 2.0. Thank you, sir. Thank you so much for that. I also take this opportunity to thank Digvijay and his family. Not for the surgery I'm talking about, for having the trust in us, having the faith in the doctors, having decided to stay back against the wishes of so many people. So thank you so much. And we are very proud that we could play that important part in your life. So we'll always be in touch. It's a heart-to-heart connection between you and us. The cardiology team, thank you so much for letting every one of us understand those small myths which people carry, because I feel heart is something everybody is very afraid and is very dear to all of you. So I think Dr. Jijo did a fantastic job of asking those questions which a layman would ask. And I truly believe in what Dr. Jijo said. During my college times, the two things I dread was the ECG tracing and to differentiate the murmurs of the heart. So the best thing was run away to a department which was far away from the heart, so I took up orthopedic surgery. And very conveniently, just shift the ECG tracings to my anesthetist. So that is what I go with you. Thank you. Again, a big thank you from the members of press who's been very patient covering this. And I'm sure you all guys play a very important role. Events happen, but this story has to go out to the people. People have to understand, people have to learn. And I'm very thankful, and I really appreciate the work you all do to bringing those stories to every person in and around the country. So thank you very much. Every event which happens, there are people who work tirelessly behind it. So I would want everyone to put hands together for Vidya, Michelle, Sakshi, Praveen, Naveen, and everyone who's worked so hard to make this event so successful. Thank you, guys. Once again, thanks everyone for a lovely afternoon. Have a lovely day, and I would just request each one of you to please join us for lunch. Thank you so much. I would like to invite the dignitaries up on stage for an official photo shoot.